У тебя есть хоть этот? Zoom? Смотри, вот это? Нет. Да. Верно, все? Да. Сейчас я всех поставил, на кого ты раньше отправлял. Не, если у меня есть. Будешь какие слова писать? Выключать не себя, надо, просто всё. join и все, да. Все, хорошо. Просто садись здесь, я пойду. Ну, А где у тебя этот? Что? Где презентация? А вот этот? Да. Запусти. все, направили. Ну, всё. Тут мы остановились. Не, мы остановились на этом, на структуре. Больше назад. Вот здесь. А здесь этот микрофон? Да. И вот уже работает микрофон большой. Какой вот этот? Мгм. Проиграл автомобиль, должен работать. Знаешь, вот я думаю, на что, а вот сейчас на твои джинсы точно никто Вот ты внимания не не прав, обращает. на самом Нет, деле. вот ты не прав. Вот именно Вот ты сейчас, не прав. еще 20. Владимир, sorry. You hear us? Yeah, I can see and hear you, Perfect. but only you, not others. Yes. Sorry, I will double check. But we had a sort of заседание перешло в секции. Мы поговорили с Сергеем очень хорошо. Хорошо. Панельные дискуссии. Да, ну, как раз на середине меня прервало какое-то от вас сообщение, я стал в него входить, и как-то все обломилось. Здравствуйте, Олег Евгеньевич, еще раз. У нас проблемы со связью, и я с другого компьютера, потому что там надо, чтобы записалась предыдущая наша встреча. Здравствуйте еще раз, Сергей. Да, теперь Еруна потеряли. Еруна потеряли, да. Ну, Подождем. Можно время, чтобы он присоединился. Да. Потому что, допустим, вот этот линк, я так понимаю, мимо этого идет, Тимофей. Ты отправил его мимо этого Латусового. Это универсальный линк. он не привязан к этому. Нет, я попытался через VPN его поднять. Через VPN не пропустил прокси-сервер. Не, я через VPN сейчас соединен. Работает? Это у нас прокси не работает. Ну ладно. извиняемся еще раз. Все, Ладно. Hello everybody, can you hear me? Yeah, Yeah, we can hear you, but not see you. okay. Yeah. So we, Still the same face. we will continue. Yeah. Just in order to finalize this presentation. So we stopped on this slide. So Victor provided you with the rationale with the comments on the key assumption of the finance model. Again, this M&A finance model will provide the following investment results. So money multiple 3.4 and IRR 39%. This is like the key parameters divided into three investment stages. With exit, it's the same slide showing the example of exit because in both scenarios, the potential buyer will be pretty much the same. And key risk assumptions, they slightly change because, first of all, in terms of competition, there will be more strong position of AVI buy. So therefore, we put it as a mid risk. Plus, we amended the list of potential risk with shareholder relations. It's maybe what we slightly discussed today with 21st Century. Here, we already agreed in the term sheet that there is a mechanism for increase of Zuber capital share.
in order to finance additional M&As and to increase the amount of investment. But in any case, we understand this is like a potential point for conflict between shareholders. Therefore, we want to clarify, in addition to shareholders, to all the shareholders of Avibuy, a clear mechanism in our binding documents. Plus, again, we also consider an opportunity to propose to all the others to participate in capital increases in the future as well. So therefore, depending on the amount of investments and the situation and relations, we will try to mitigate this risk on case-by-case basis. But we included this to the list of risk comparing to previous one, because here we will have to issue new shares and to provide new capital to the company, additional capital to the company. Our controlling department also prepared like stress scenario. So I do not call it even a down case. It's like the stress scenario. So here with the results and key conclusions from our controlling department. First of all, the conclusion that based on their opinion, the valuation of Avibuy is low and it's good for potential returns in the future. And the probability of this stress case is also very low. The key assumptions of this stress scenario is that the competitors of Avibuy will be developed very, very fast. There will not be any development in services of Avibuy, for example, in spare parts and other additional services. And they will keep like slight growth of revenues comparing what we saw previously. And in this stress scenario, we can get about 14% of IRR and 1.9 money multiple. So we also have annexes covering the key terms and conditions of the term sheet. Again, I don't know, maybe if you saw it and if you have any questions, feel free to ask them. But the conclusion of this presentation, so we request for approval to proceed with the investment of 0.5 million in order to prepare all the binding documents and in order to spend up to 20,000 K for preparation of these binding documents. Вопросы там можно, да, уже по-русски лучше или как? Ну, наверное, давайте по-русски, Витя сейчас будет отвечать. Давайте. У меня тогда первый вопрос, наверное, общего характера. Собственно, вот почти повторяет вопрос Марка вчерашний. А мы тогда зачем мы 0,5-то одобряем? Ведь как бы 0,5 тесно связано со второй частью. Ведь как бы все равно мы к этому еще вернемся. Почему тогда не говорить сразу об общей-то сделке? Вот это первый Владимир, вопрос. а вы сегодня Марка письмо видели? Видели. Да, сегодня, so today Mark also responded. Yesterday we provided comments to Mark related to his comments. So the main concept from Mark was that, guys, I'm not ready to accept 4 million, like 3.5 million investment approval before I will clearly understand the M&A strategy, and I will clearly understand the people who will be involved in integration, etc., etc. So we provided, and therefore we also changed the presentation, and it divided this presentation into two different stages, like presentation of basic case and presentation of M&A case. Right now, we are still in negotiation. No one knows if this will happen or not for sure. For example, in Avibuy case. So therefore, even we are not ready right now to make the final decision about the total amount of investment in this case. Да, у меня тогда второй вопрос есть. Вот когда мы говорим о первой сделке, это вот была какой-то independent valuation contribution of parties, или это вот как-то исходя из какой-то договоренности?
What you mean about the consolidation of Auto-to-Buy and Avibuy? Yeah. Yes. So this is not like a contribute. There is an agreement between all the parties, so that we are now consolidating Avibuy and Auto-to-Buy plus Zuber Capital provide cash investment in this consolidated asset. We have never done any kind of independent valuation. Moreover, taking into account that TutBuy will also invest 1 million as a media for 3 years. So we also calculated based on market prices of this advertisement and opportunity for us to sell this. Yeah, that's the answer. Yeah, that's what I mean. Because you need to value. If you value money, you have to compare some in-kind contribution with money also. You did it. This is it. Yeah, we did it, and it more or less, if we sell in 3 years all this media to third parties, and we will not use it by ourselves, and we will not use it by ourselves, then the amount will be about 0.7. Даже слишком. Так не надо много, я все понял. Окей. Это не требует такого. Следующий вопрос у меня по поводу роста рынка. Я помню, такая была таблица в предыдущей маленькой презентации, что вроде как роста рынка не ожидается, но мы все равно, но на самом деле вот Сергей на этот вопрос ответил, что просто этот вот B2C бизнес вообще не живет пока в Беларуси. Он просто за счет того, что будет развиваться, он просто как бы наш рост этим будет обеспечен. Наверное, и так, да, я понимаю. Да, этого рынка практически сейчас в Беларуси нету. Мы его создадим. Понятно. Следующий у меня вопрос. А вот когда на предмет экзита, ну, это такой общий вопрос. А не слишком ли маленький игрок? Вот таких-то покупают, я понимаю, покупать там Яндекс, там Авито, Авто.ру, это заметный размер. Но такой найдется, на такой товар найдется свой купец? Покупают, и есть несколько примеров в Литве, ну, в Литве в том числе, да. То есть Литва маленький рынок, но там зашел Naspers на Classified, то есть покупаются эти активы. Понятно. Даже Ну, да. недавно была сделка, когда Shipstead Second Buy купил через своего представителя в Беларуси. Понятно. Ну и Понятно. в Казахстане мы тоже не зря указывали, оно там сопоставимое по размеру. Да. Но не такой уж и маленький. Когда придет время его продавать, он будет стоить 10-20 миллионов долларов, что для интернет-проекта с не очень большими костами, высокомаржинального при этом, вполне себе нормальный проект, в общем-то. Когда не по сравнению с российскими поменьше, но все равно и на это есть товар, купец. Да, вот если в Казахстане, кроме Литвы, сделки в соседней Польше, в Украине, в принципе, да, нормально. Понятно. А у меня вопрос. Вот вместе с Сергеем мы инвестируем в сделку 750 тысяч долларов, да? Да. Куда эти деньги пойдут? 100 тысяч – это кэш-аут акционера. Avibuy. Avibuy. Примерно, как сейчас вот общались с Дмитрием Гераниным, ну, уже более подробно, примерно 1200 это пойдет на доработку и улучшение продукта, чтобы со следующего года запустить. И остальные деньги – это маркетинг. Но у нас же в маркетинге есть $1 миллион от TutBuy. Есть. Но для того, чтобы нам, во-первых, TutBuy он разбит на 3 года, и, во-вторых, чтобы нам подойти к 2019 году во всеоружии, нам нужно еще чуть больше. Но другие каналы. На другие, в том числе и каналы. Другие каналы маркетинга. Окей, коллеги, но можем мы, то есть это же не то, что мы эти 750 тысяч отдадим Дмитрию Геранину и скажем, на, трать. Мы же это сделаем в рамках утвержденного потом бюджета. Да, конечно. Это будет ориентировочно, если будем двигаться по сделке в марте стратсессия с выработкой начальной подготовки к стратегии, и там 100-дневный план и бюджет по на что и как будут тратиться деньги.
То есть он Прошу прощения, я один, может быть, не слышал. Из этот 750 тысяч, сколько для кэша тогда получается? 100. 100. 100 тысяч, да? Можно чуть погромче. Это 100 тысяч, да, кэша? Correct, 100. Ага, хорошо, спасибо. So, comments, Timothy? Well, if I may, just one with a formal approach. Sorry for that, but the indirect, is there any kind of indirect shareholding by Sergey in these companies or not? Right now, I mean, Yeah. in Awebuy or Tutbuy or something like that. No, nothing. Whatever has to do with this deal? No. Nothing, I have right? I have shares in the several classifieds businesses in Russia. Yeah. The only my own business in Belarus is Red Graphic Interactive Agency, which is digital agency. Mm-hmm. No more investments in Belarus. It will be my second. Thank you very much. Yeah, how I see this deal is I mean, of course, the composition is simply unique. So Sergey in the board, Oleg in the board. We have the four, let's say, the founder. So that is super, actually. So I see this more, this investment as a kind of option. And therefore, I like the way, by the way, it has been presented as an option for Zuber to buy in this potential, this business, basically. And I think Sergey made a lot of helpful remarks in why this steep growth is not unthinkable when we were offline with Minsk. So certainly, I'm happy to support this deal. It's this unique. I mean, I'm happily surprised that we have this combination of everything. The only worry, of course, is the purchase of AW. And I would only say, of course, we should not pay the jackpot. But if we are too long in negotiations with acquiring this company, that could cost us much more than just trying to close that one as quickly as possible. I mean, the acquisition of AW.buy. So that is the only. I think the sooner the better, unless of course Sergey or Oleg, you disagree. Since we lost Minsk again, as far as I can see, because they are. No. We hear you. We hear you, but there are some problems with video Presentation, yeah. Video presentation. Yeah. So could you hear what I said? Yeah. Yes. Clearly. Yeah, we did. It was. Yeah, it was clear. Yeah, because if you take AW away, then you have everything. Actually, that's that's amazing. Yeah. So I'm happy to support it. Yeah, indeed. This is a lucky coincidence that I have that kind of assets, the same assets in Russia, and this experience in classified. This Yeah. you have to use it definitely. Yeah, I mean, I don't know, it's almost too good to be true, but I mean, and then this basically, I see it still as an option kind of this 500K for Zuber to get into this business. It's a very attractive one. It can go wrong, of course, but this is a good case of everything or nothing. So yeah, thanks. But then, let me add as well that in terms of exit, it's not the bubble, actually. This is a real high marginal business. In all the world, in all the countries, classifieds are the high marginal real business. So it should be profitable by its nature. So it's not like to invest in the bubble, waiting for some exit in a couple of years. Yeah, in any case, we will build a real business, which is good. Yeah, and I mean, we have. So I'm looking at the guy who has done this kind of thing. So it's not some theoretical thing. So we have to remember probably when we compare this with Avito, we have to remember that Avito combines all the things: real estate, auto, pets, whatever. Here we talk only about aftermarket. Whether it's good or not, I don't know, but I think it's still the market by itself. Yeah, exactly. All the markets consist of two types of classifieds.
Horizontal classifieds like Zrukruki, like Avito, for example, like Le Bon Coin in France or Craigslist in US, and vertical classifieds like a real estate search, automotive search, job search, travel, it's something like that. So both types of businesses usually, yes, they compete, but they exist in all the markets. And again, the automotive classified is the most margin business. Yes, exactly. The real estate and automotive, that's like drivers of all the revenues. Because of the price of the product, yeah, clear, yeah. Yeah, and again, if the market, if the automotive market goes down, decline, it's good for the classified business because the advertising, каждое объявление дольше стоит на листе ожидания. Ну, я полагаю, что если бы работорговля была снова разрешена, это тоже был бы прибыльный бизнес. Это то, что Сергей сказал, да. Okay, so guys, so again, I need your votes in order to start working on preparation of final version of our transaction documents. And in order to include this deal together with 21st Century to the first call in order to execute in the nearest 2-3 weeks. Okay? Yes. Agreed? Voting. Николай, правильно я понимаю, что нам для того, чтобы закрыть сделку, не надо будет еще раз инвесткомитет собирать? Мы ключевые параметры согласовали по условиям, то есть условия есть же в презентации. Поэтому на текущий момент мы готовим финальные версии Transaction Documents, высылаем для файлов, но call делаем уже на основании текущих одобрений. Clear? Ерун? Can you repeat it, please? Because sometimes the sound was away. I will repeat. So now we will prepare a capital call for our investors, and we will include in this capital call both 21st Century case and AviBuy case. Plus, as soon as we will get prepared the final versions of documents for 21st Century and for Avi case, we will just share with you for your records and for your information, because all these documents, they will comply and they will be finalized as according to the terms and conditions shared with you in this presentation and in the presentation of the 21st Century. Yeah, exactly. I think if you make the minutes достаточно comprehensive to what we discussed, like we did last time, then that should be fine, of course. Yeah, okay. Agreed. So now, Gerun, Vladimir, Oleg. So we will have. We finalize with this case. Thank you. We will still have to discuss one more case in half an hour, in 35 minutes. It's a Soft Club case and potential acquisition of TerraSoft subsidiary. What time we will start? We will start at 1 o'clock Minsk time. Okay, so it's 42 minutes left. Yeah. We will manage it 1 hour because I have a bit of a schedule for the afternoon. Let's try to do it in 1 hour, no problems. I will send you a separate invitation with a separate code because we will try now to fix all these problems with our connections, internet, etc. Okay? Yes. Sorry, I hear a robot now. Can you? I will send. What will be the time for the meeting? 1 o'clock. 1 o'clock. Okay. I will send you a separate invitation. And we try to fit in 1 hour. Exactly. 1 o'clock, Okay. right? Yeah. Okay. Can you send, because there have been a lot of questions, and there was a promise to give the answers, but I haven't seen anything yet. And making a final decision on the spot before we see any answer is, of course, not very good practice. I don't know if it's possible. So can you already send them to me at least, or to all of us, of course, the invest I will committee? be happy, but I haven't received anything from Artyom. So he promised to present everything during the discussion.
So this was his decision. Okay, but then I don't know what happens then. Okay, fine. Sorry. So now we're leaving the meeting and you will send this separate link, Yes. will you? Yes. Yeah, okay, so see you in 40 minutes then. Yeah. Окей, It was a see pleasure to you. meet you guys. Okay, bye. Thank you. Bye, bye. See you. Витя, мне нужны твои... У меня всегда столько барахла, когда я в этот кабинет захожу.